Today with my second voice, I'm very happy that you're translating again to Russian. Доброе утро. Я сегодня буду делать презентацию таким же образом, то есть буду говорить на английском, будет перевод на русский. I will talk about the reform tendencies in the European Union. Я расскажу о тенденциях реформ в Европейском Союзе. And already from the first presentation, I would say that the reforms in the EU are very different. И вот, ссылаясь на первую презентацию, хотела бы отметить, что реформы в Европейском Союзе проходят совершенно иначе. In most parts, they have the same goal, the same ideas what needs to be done. В большинстве стран они проходят с тем, что цель реформы единая. So it was very interesting for me to see that you have the same fields that you're working on in many parts. Мне было интересно отметить, что в вашей презентации, что те сферы, где происходит реформа, они в большинстве случаев идентичны. But at the same time, our systems are very different. Но в то же время у нас совершенно разные системы. And so within the European Union, systems are different. И в то же время внутри Европейского Союза большая разница между системами разных стран. That's why within the system of the EU, there are very different approaches to how the reforms should be done. И внутри систем в Европейском Союзе также очень много разных подходов к тому, как системы должны быть реализованы, реформы. I have chosen a few countries. В качестве примеров я выбрала несколько стран. In the order from north to south. Как с севера, так и с юга. To give you an idea of how the different education systems are placed within the country itself. С тем, чтобы дать вам представление о том, как разные образовательные системы работают внутри Европейского Союза. Within the countries of the EU, a lot of reforms are taking place simultaneously. В странах Европейского Союза много реформ происходит одновременно, параллельно. A very important part of these reforms is the education sector. И важной частью этих реформ является сектор образования. It's one of the most important segments that make up the cultural and professional development of each person, and it has a key role for the future of the countries. Это очень важный сектор, который отвечает за культурное и всестороннее развитие личности и также влияет на развитие страны. To say this again, in this context, the overall education strategy is part of a wider strategy that aims as a main objective to get over the crisis now through structural reforms that are able to restart the economic growth of most of the countries in the EU. В целом, общая национальная стратегия развития образования является частью стратегии развития страны, которая направлена на то, чтобы преодолеть кризис через структурные реформы с тем, чтобы возобновить экономический рост стран. The EU countries have been hit by this crisis in a different way. Some are harder, some are less hard. Экономический кризис коснулся всех стран Евросоюза, но в разной степени. And even in the education system, you can see that the countries take more and wider efforts, or less wide and less intense efforts to overcome the crisis, because some have more problems than others. Даже страны реагируют на кризис, на то, что они по-разному были им задеты. То есть некоторые страны принимают очень широкие и активные меры, и некоторые менее широкие меры как ответ на кризис. You can see that Italy has a very wide range of reforms because they have been hit by the economic crisis very badly. Plus, you know that they have a lot of refugees coming in from the Mediterranean. Например, в случае Италии можно видеть, что принимаются очень широкомасштабные меры реформы, как ответ на то, что страна очень сильно пострадала, с одной стороны, от кризиса, с другой стороны, что большой наплыв беженцев, и нужно принимать это во внимание при формировании системы образования. You can see a lot of reforms also in France, but they have a completely different setup in the state. Также широкие реформы наблюдаются во Франции, но у них совершенно иная структура. France also has a lot of problems economic-wise, but does not have so many refugees. Во Франции тоже очень много экономических проблем, но не так много беженцев. When you go up north to Scandinavia, to Denmark and Sweden, Скандинавии, Дании и Швеции,
you can see that they are less concerned about the refugees. Меньше проблем с наплывом беженцев. So the different reform attempts are according to the position the country is in right now. То есть разные реформы, предпринимаемые странами, являются ответом на те ситуации, в которых оказались страны. When I started to compare these countries, it was also interesting for me to find out. Когда я начала изучать разные реформы в странах, мне также самой было очень любопытно многие вещи узнавать, открывать для себя. What is the same tendency in all the EU countries is they are reacting to the growing age of the population. Также можно тенденцией назвать то, что все страны Европейского Союза вынуждены реагировать на старение населения. So they have quite a strong approach to do lifelong learning. То есть есть очень четкая позиция по обучению в течение всей жизни. To adult education, образованию взрослых, to more vocational schooling, предоставлению более широких возможностей для профессионально-технического образования. And according to the latest research results for learning in early age, И согласно данным последних исследований по обучению в раннем возрасте, they now do much more efforts on early schooling, on preschooling for education. Гораздо больше усилий сейчас прилагается для предоставления дошкольного обучения детей. Concerning preschooling, you can see that the private kindergartens do a much more intense effort to do, for example, English already starting 3 years old. Касательно дошкольного обучения и образования, например, частные детские сады прилагают очень много усилий, в частности, обучение английского языку вводится уже с 3 лет. The tendencies for doing reforms are stretching from early childhood, that's 3 years old, up to old age. Тенденции в сфере реализации образовательных реформ простираются от раннего возраста, дошкольного, 3 лет, и до университета. And that's for all the EU. И это охватывает весь Европейский Союз. And I will also later give you a website where you can find all the countries of the EU with their different systems and different efforts to do reforms. И позже я предоставлю адрес веб-сайта, где вы можете найти информацию о всех странах Евросоюза, там будет описание образовательных систем и тех мер, которые принимаются в всех этих странах. Okay, within the EU we can also see that there are some tendencies or some reforms that some states do because they have less problems economic-wise. That is, for example, bringing green topics into the daily schedule. That is in Germany and Scandinavia. It's very popular. Некоторые страны Европейского Союза реализуют реформы в силу того, что у них меньше каких-то определенных проблем. Например, можно сказать, что реформы, связанные с привнесением зеленых тем поднятия вопросов устойчивого развития, свойственно скандинавским странам. The first ones to introduce these topics into schools was Sweden. Впервые эти темы были введены в школах в Швеции. Then Denmark, then Germany. Потом в Дании, в Германии. And in Germany, for example, now the green education starts already in kindergarten. В Германии, например, экологическое образование начинается уже в садике. You tell the kids not to throw away things, but to look at what you can recycle. Детям говорят, что не нужно все выбрасывать, нужно рассмотреть, какие виды мусора можно переработать. And a lot of other things. I don't want to go too much into this because I would like to shorten the time. Очень много других мер принимается, но я хотела бы дальше пойти на следующий слайд, потому что мы попросили But when you come to Germany, you will realize that even small kids are very unhappy if they have a piece of plastic and just throw it into the bin because they look for
the assortment of the different wastes. В Германии можно заметить, даже когда маленьким детям приходится выбрасывать, например, упаковку от чего-то в обычную мусорку, они этим недовольны, потому что они считают, что должна быть специальная мусорка для разных видов материалов, для разного вида мусора, с тем, чтобы это могло быть переработано. I've had this experience with my own kids when we went to south of France, and there was no separation of the different wastes, and they were completely unhappy because they didn't know what to do with the waste. У меня такой случай был с моими детьми, когда мы были на юге Франции, и там не было отдельных видов мусора для разного типа мусора, и дети были очень довольны, что в итоге этот мусор не будет переработан, все вот так вот вместе скопано в проблеме. Another tendency in the EU not to forget is the topic for foreign languages. Everybody has English as a foreign language. Most of it has a first foreign language, but not necessarily. It can also be, for example, Russian or Chinese. Еще одна тенденция в образовании в Европейском Союзе – это изучение иностранных языков. В большинстве случаев это английский, но это всего лишь первый иностранный язык. Часто также изучают русский и китайский. And another tendency is to have a second foreign language. И вот вторая, как раз видите, что тенденция включает, что изучают и второй иностранный язык. But there's a wide range of which one it should be. И очень широкий выбор того, какой язык можно выбрать в качестве второго иностранного. Now let's turn to the countries. First about Sweden. Давайте пройдемся по странам. Я хотела бы начать со Швеции. To make it very short, Sweden has gone through a lot of reforms in the past 50 years. За последние 50 лет в Швеции было очень много реформ, but not so many that have taken recently. И не так много реформ в последнее время. The parliament steers the education by establishing goals in the education schedule, and it puts out the main goals for the education sector. Парламент для образования в том смысле, что он задает цели, которые должны быть достигнуты как результат образования. And the government determines the curricula. И правительство уже отвечает за curriculum, as well as the regulations for the education system. Также как должна функционировать образовательная система. So that's central for all of Sweden. То есть по всей Швеции это централизовано. As I've told you, the efforts in the EU to encourage e-learning, it has not been a very strong topic so far, and not even in those countries as Italy. И несмотря на то, что есть общее настроение для того, чтобы стимулировать электронное образование, в целом оно не очень сильно продвигается, и в частности в Италии это тоже не влияет. The activities for early school leavers also include evening schools. Для тех, кто бросает школу, предусмотрены варианты, такие как вечерняя школа, vocational schools, профессионально-технические учебные заведения. And hopes are that people who stop schooling early will return and get more schooling. Есть надежда, что те, кто бросил школу, вернутся обратно в образовательную систему и получат образование. There are lots of efforts to encourage evening schooling. Также принимаются меры для стимулирования посещения людьми вечерних школ. And I found a description of first cycle schooling and second cycle schooling, meaning that you have a basic education and additional education for later, like vocational schools or evening schools. То есть, получается, два цикла образования. Первый обязательный, базовый, и второй это уже более дополнительный, такие варианты, как вечерняя школа. The organization of all this is still flexible. Но все это может быть организовано по-разному, то есть гибкая система. There is a lot of debate still going on. И до сих пор очень много споров по этому вопросу. So this is why I can only give an outlook of all the things that are parallel going on. И в этом смысле можно только сравнить вот эти все параллельные меры, которые предпринимаются.
To me, it seems that Italy, to a great part, is struggling because of this autonomy of schools and universities. И мне кажется, у Италии такие большие проблемы с образованием, именно потому что такая большая автономия, независимость на школах и университетах. Turning to Germany. Теперь поговорим о Германии. Germany has been lucky not to be hit by economic problems. Германии повезло в том смысле, что экономический кризис не так тяжело ощущался. As I've mentioned before, at the same time, because people from the economic side try to put their efforts or their wishes to the schools. Ну, как я уже озвучивала, специалисты из экономического блока все равно пытались озвучивать свои пожелания в плане того, каким должно быть образование, какими навыками должны владеть выпускники. But the greatest effort Germany takes is for the growing age of people, society. И одна из основных проблем, с которой борется Германия, это старение населения. Education for adults is also increased by more evening schools. Образование для взрослых также расширено за счет предоставления больше возможностей для вечернего обучения. And universities also accept people who are not young anymore, but increase to have more education. И университеты принимают людей, которые, не таких молодых людей, скажем так, с тем, чтобы они могли продолжить свое образование. There's a lot of new universities. Также открывается много новых университетов. To offer additional qualification for jobs people already have. Предлагающие дополнительные квалификации для людей, которые уже работают в конкретной профессии, хотели бы повысить свою квалификацию. But they're from the private sector. Но это вот частного порядка. Another field that is also a trend in Germany now is transversal skills and employability. So people who have been working in one field that is not easy to work in now. Еще одна тенденция в Германии – это разносторонние навыки, в том смысле, что есть люди, которые работают в определенной профессии, но потом сложились обстоятельства так, что они не могут уже больше там работать, и им нужно пытаться реализовать себя в другой профессии, соответственно, другие навыки нарабатывать. Because of technological changes, these people have to find new jobs. И из-за технологических изменений людям приходится искать новые работы. So there's a lot of schooling that is for changing job conditions. Очень много обучения проводится с учетом меняющихся условий работы. Education is still a top priority in Germany, also for the Образование все еще является приоритетом в Германии, особенно в отношении мигрантов. Only in the past 2 years, Germany has realized that it's necessary to make legislation for these people. И только 2 года назад в Германии пришло такое осознание, что необходимо также законодательно утверждать, какое образование нужно мигрантам. It's aiming at more young people to get a degree. Эти меры направлены на предоставление образования молодым людям. And until now, it was very difficult for people from other countries coming to Germany to get the recognition of their profession and their degree. И до недавнего времени людям, приезжающим в Германию из других стран, было очень тяжело добиться признания их квалификаций, полученных до этого в своей стране. And that is changing now. И теперь вся эта ситуация меняется. I have a lot of numbers to this, but I think they're just leading too far. Я приготовила много статистических данных, но мне кажется, они сейчас немного будут отвлекательны. There is a national reform program that was put out last year. There are more reforms coming in, but actually Germany is going quite a smooth way
while Italy has a lot of pressure to do reforms, to put it in short. В Германии в прошлом году была разработана национальная программа реформ, и в этом году такие реформы вносятся. Но если сравнивать, например, Германию с Италией, то в Германии процесс проходит более гладко и спокойно, потому что в Италии очень много давления на то, какие реформы должны быть реализованы. Something that's interesting that's going on now is that the refugees that are distributed over Europe, I think, will have a strong impact on EU legislation. Такой вот важный момент, который касается всей Европы, это то, что беженцы, которых очень много приехало в Европейский Союз, будут очень сильно влиять. And I think there will be efforts made for these people in all European countries. Я думаю, что во всех странах Европейского Союза будут приниматься меры, чтобы предоставить обучение, образование всем людям. But this is still on the EU level debate. Well, it's still in the debate at the EU level. Но это пока такой открытый спор, так скажем, на уровне Европейского Союза. So far, most of these reforms have been done within the countries. До нынешних пор все эти реформы проводились внутри стран. And there's only a slight frame for all countries in the EU. So a frame that is not very strong. И вот рамка, которая относится ко всем странам Европейского Союза, она достаточно гибкая. And the EU still struggles to find common standards. И в Европейском Союзе все еще пытаются определить какие-то общие стандарты. And that is also partly due to the growing organization that has integrated several countries that used to work in a different education system in the eastern part of Europe. И это также связано с тем, что восточная часть Европы — это те страны, у которых была немного другая организация образования. But they have done quite well, but slowly, for example, with 12 years of schooling, for higher education. Процесс в этих странах идет хорошо, но очень медленно. Например, вот это вот изменение длительности образования, переход на 12-летнее образование. And for 9 years of schooling for everybody. И обязательное 9-летнее образование. And also with English as a foreign language. И тоже касается введения английского как иностранного языка. And being open with a second language. И свобода выбора второго иностранного языка. And actually also with the first foreign language, but English has to be one of the foreign languages. И также на самом деле можно и первый иностранный язык выбрать самим, но одним из этих иностранных языков должен быть все-таки английский. This is to make it short, but I'm open for questions and if you need references, I'll be happy. Вот я как бы укоротила свою презентацию, но если у вас есть вопросы, я очень буду рада ответить и предоставить дополнительные данные. Спасибо.